walls that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself, I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold I'm alone, I'm alright. It's so பேசிக்காக சொல்கிறேன், அப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். ஸோ குக்கீஸ் ஃபஸ்ட் அதை நான் என்ன சொல்கிறேன், உங்களுக்கு குக்கீஸ்ன்றது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி உங்கள் ப்ரௌசரில் இருக்கும், ஓகேங்களா? அது வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் க்ரோம் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அது கூடவே குக்கீஸ் வரும். குக்கீஸ் என்னன்னா அது ஒரு ஸ்டோர் ஃப்ராக்மெண்ட். அது வந்து பெரிய ஃபைல் ஸ்டோர் ஆகும். சின்ன யூசர் டேட்டா, ஸ்மால் டேட்டா விச் இஸ் இன் கேம், அந்த சின்ன டேட்டாஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகிற ஒரு இது பிளேஸ் ஓகேங்களா? அது என்னத்துக்கு ஸ்டோர் ஆகுது to develop. I don't wanna break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. அது எப்படி அங்கே இருக்குன்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டேட்டா விச் ஆர் ஸ்டோர்ட். நீங்கள் வந்து அலோவ் பண்ணிருக்கீங்க குக்கீஸ்க்கு, அந்த வெப்சைட் வந்து குக்கீஸ் அலோவ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ அதனால் உங்கள் டேட்டா வந்து குக்கீஸ்க்கும் அந்த வெப்சைட்க்கும் லிங்க் ஆகிடும். லிங்க் ஆகும்போது உங்கள் டேட்டாஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே லாகின் பண்ணும்போது உங்கள் டேட்டா ஆல்ரெடி அங்கே ஆயிருக்கும். ஸோ நீங்கள் மறுபடியும் யூசர் நேம் கொடுக்க தேவையில்லை, அண்ட் அந்த வெப்சைட் லோட் ஆகும்போது அந்த டைமிங்ஸ் தேவையில்லை எதுவுமே, பிகாஸ் இட் இஸ் ஸ்டோரிங் குக்கீஸ். ஸோ இதனால தான் அந்த குக்கீஸோட ஆப்ஷன் இருக்குது. குக்கீஸ்க்கு வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன் வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டி அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் தேர்ட் பார்ட்டி குக்கீஸ். திஸ் இஸ் 2 டைப் ஆஃப் குக்கீஸ். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் அலோவ் பண்ணாமல் கூட நீங்கள் வந்து சில வெப்சைட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். குக்கீஸ் அலோவ் பண்ணாமல், பட் சம் வெப்சைட் கம்பல்சரி நீங்கள் குக்கீஸ் அக்செப்ட் பண்ணால் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். அதை தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி அண்ட் தேர்ட் பார்ட்டின்னு சொல்கிறது. குக்கீஸை வந்து நீங்கள் லைக் Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself, I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I how to remove these stuff, but வந்து ஒரு ஸ்மால் எக்ஸ்பிளனேஷன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா குக்கீஸ் எந்த ஸ்டோரேஜ் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அண்ட் நான் ரொம்ப நாளாக குக்கீஸ் கிளியர் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன். லெட் மீ நான் 1 மந்த் ஆல்மோஸ்ட் 1 மந்த் கிட்ட நான் குக்கீஸ் கிளியர் பண்ணல. ஸோ நம்ம இந்த இது நான் தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 3 டாட்ஸ் இருக்கும். க்ரோம் போட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நிறைய ப்ரௌசர்ஸில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் இருக்கும். உங்களுக்கும் தெரியும், ஏன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரௌசிங் டேட்டா கிளியர் பண்ணிக்கணும். ப்ரௌசிங் டேட்டா கிளியர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் தெரியும் வரும். More tools. I don't wanna break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Next option, cookies and other site data. I'm alone, I'm alright. It's so cold. இதில் வந்து பாருங்கள், உங்களோட பர்சனல் டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து குக்கீஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகும். இப்போ நான் வந்து அட்வான்ஸில் போகிறேன். ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு க்ளீனாக காட்ட முடியும். உங்களுக்கு குக்கீஸ் அண்ட் அதர் சைட் டேட்டா ஃப்ரம் 895 செகண்ட்ஸ். நான் இது வரைக்கும்
895 சைட்ஸ் கூட லாகின் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் அகெயின் அந்த 895 சைட்ஸ் கூட நான் லாகின் பண்ணால் எனக்கு இமீடியட்டாக ஓப்பன் ஆகும். புரியுதுங்களா? இமீடியட்டாக ஓப்பன் ஆகும். அகெயின் எனக்கு யூசர் நேம், அதர்வைஸ் அந்த ஃபோட்டோஸ், இமேஜ் இதெல்லாம் அந்த ஒரு வெப்சைட்குள்ளே சில ஃபோட்டோஸ்லாம் வருதுங்களா, அதெல்லாம் வந்து திரும்ப லோட் ஆகும். இப்போ நான் கிளியர் பண்ணால் திரும்ப அதெல்லாம் வந்து மறுபடியும் டவுன்லோட் ஆகும். ஸோ அதனால் வந்து மறுபடியும் எனக்கு ஸ்லோ ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும். நான் கிளியர் பண்ணாமல் இருந்தால் இந்த வெப்சைட் நான் மறுபடியும் லாகின் பண்ணால் எனக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். யூசர் நேம் போட தேவையில்லை, ஃபோட்டோஸ் அகெயின் எல்லாமே புதுசாக லோட் ஆகிற மாதிரி இருக்காது. அகெயின் நான் குக்கீஸ்க்கு வந்து இது பண்ணணும், எல்லாமே இருக்கும். பட் வந்து it's better to Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so ஸோ உங்களோட ப்ரௌசிங் டேட்டா மட்டும் கிளியர் பண்ணிக்கலாம். பட் இப்போ நான் குக்கீஸும் உங்களுக்கோசரம் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து நான் 895 சைட்ஸ், அந்த 895 சைட்ஸும் கிளியர் ஆகிடும். ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பிகாஸ் 200 MB இருக்குங்க. Gmail ID, browser, and I don't wanna break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. clear browsing data. பார்த்தீங்களா இப்போ less than 1 MB. These 5 sites இருக்கு. அப்படின்னா இங்கே வந்து நான் ஆல்ரெடி இங்கே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெப்சைட் நான் இங்கே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதனால் 5 வெப்சைட் கிட்ட இது இருக்குது. டவுன்லோட் லிஸ்ட்டு எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும். ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் ஆக்சுவலாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். சம்டைம்ஸ் எதனா வெப்சைட் அன்சேஃபாக தெரியுதுன்னா தெரியாமல் குக்கீஸ் அலோவ் பண்ணிட்டோம் அது மாதிரி எதனா இருந்தால் இன்கேஸ் நீங்கள் இன்னைக்கு தான் அது அலோவ் பண்ணியிருந்தேன் லாஸ்ட் 24 வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணிடணும். இல்லை லாஸ்ட் 1 ஹவர்க்குள்ளே பண்ணிங்கன்னா 1 ஹவர் மட்டும் ஆப்ஷன் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எப்படின்னா பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ குக்கீஸ் வந்து கிளியர்டு எல்லாமே. இப்போது குக்கீஸ் இருக்கிறது அட்வான்டேஜாக டிஸ்அட்வான்டேஜாக நான் சொல்கிறேன். குக்கீஸ் அட்வான்டேஜாக இருக்கிறது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். உங்கள் யூசர் டேட்டா மாதிரியும் கூட தேவையில்லை. யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இமேஜ் டவுன்லோட் உங்களுக்கு அந்த வெப்சைட் கூட லாகின் பண்ண லேட் ஆகாது. இது வந்து அட்வான்டேஜ். பட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதில் ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணுறேன். பட் வெப்சைட் ஃபஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாலும் இப்போ நான் தெரிஞ்ச வெப்சைட்குள்ளே லாகின் பண்ணாலே அது ஃபஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக அந்த இமேஜஸ் பேக்ரவுண்ட் அது அந்த ப்ரோக்ராம் இருந்தால் எல்லாமே வந்து ஸ்லோவாகும். இதுதான் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ். அவ்வளோதான் கைஸ். உங்களுக்கு நான் எல்லா குக்கீஸ் என்னன்னு சொல்கிறேன். அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அண்ட் ஹவு டு கிளியர் இட். நம்ம சேனலோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. பாய். Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now.